Excel for Kazakhstan Grade 5 Students Book Model 3, page 38-39. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сіздерде тақырыпта Skills 3C Vocabulary Qualities of a Friend досыңның қасиеттері тақырыбы бойынша Exercise 1 бірінші жаттығу Listen and repeat тыңдаңыз және қайталаңыз. Fun көңілді. Kind мейірімді. Friendly досшыл, жылы шырайлы деген мағына береді. Honest адал. Helpful көмек беруші, көмектесетін. Loyal бұл да адал дос деген мағынада. Loyal friend. Exercise 2 Look at Inkar's blog entry. What are your best friends like? Listen and read to find out. Екінші жаттығуда Инкардың блог жазбасына қарайсыздар. Оның ең жақын достары қандай? Тыңдалымды тыңдап, оқып табасыздар. Friends forever. Мәңгілік достар тақырыбы бойынша. How many friends have you got? No, I don't mean the ones on Facebook. I mean real friends that you hang out with every day. My best friends are Madina and Diana. Hi guys. They're fun people and they think of exciting things for us to do. They're also kind. They listen to my problems and they are always there for me. What about you? Tell me about your friends and what you think makes a good friendship. Inkar, 5 hours ago. 2 comments. Great post. Inkar, my best friend is Amir. He's my next door neighbor and we're in the same class at school. He's really friendly, so everybody likes him. The thing I like most about him is that he is honest and he always tells the truth. We sometimes argue, but it's okay, because we always make up afterwards. That's what makes a good friendship. Real friends disagree, but they still stay friends. Nursultan, 3 hours ago. Hi Inkar, Alina is my best friend and she's always ready to help me when I need it. In fact, she's the most helpful person I know. She's also a really loyal friend. She never gossips about me and keeps all my secrets. I think that's what makes a really good friendship. You can't be best friends with someone you don't trust. Daria, 40 minutes ago. Мәтінді оқып болып, енді екінші жаттығудың тапсырмасына өтейік. Inkar's best friend are Madina and Diana. They are fun people. They also think of exciting things for all of them to do. They are kind too. They listen to Inkar's problems and they always help for her. Осылай жазсаңыздар болады. Exercise 3. Read the text again and mark the sentences true, false or doesn't say. Үшінші жаттығуда мәтінді қайтадан оқисыздар және дұрыс немесе қате айта алмаймын деген жауаптарды беріп шығуларыңыз қажет. First, Inkar has lots of friends on Facebook. Doesn't say, біз айта алмаймыз ғой оның Facebook'та көп досы бар ма жоқ па. Second, Inkar doesn't like to share her problems. It is false. 3. Amir lives on the same street as Nursultan. Amir Nursultanмен бір көшеде тұрады. Ол дұрыс жауап. It is true. 4. Nursultan and Amir never argue. It is false. Олар ешқашан ұрыспайды деген, бұл қате, себебі екеуі ұрысады деген, бірақ соңында татуласады деп жазылған. 5. Alina sometimes gossips about Daria. It is false. 6. Daria trusts Alina. It is true. Ол дұрыс жауап. Daria Алинаға сенеді. Talking about friends. Exercise 4. Complete the sentences about your best friend. Say or write. Төртінші жаттығуда
осы сөйлемдерді өзіңіздің ең жақын досыңыз туралы құрастырып жазуыңыз қажет. Айтыңыз немесе дәптеріңізге жазыңыз деген. First, my best friend's name is Нұрила. Мысал ретінде ұл балалар ұлдың, қыз бала қыздың атын жазады ғой. He, он немесе she'ді қолданамыз. He ұл балаға, she қыз балаға. She is my best friend because we have a lot of fun together. She is honest and clever. Ол адал және ақылды. We like reading books, listening to English music and going to the cinema. Сіз не істегенді ұнатасыз досыңызбен бірге, үшіншісіне соны жазсаңыздар болады. As you like, қалағаныңыз бойынша. Exercise 5. Tell the class about your best friend. 5-ші жаттығуда сыныбыңызға өзіңіздің ең жақын досыңыз туралы айтуыңыз қажет. Мысал ретінде, 4-ші жаттығуда біз қыз балаға сипаттама берген едік, енді ұл досқа сипаттама беріп көрейік. My best friend's name is Arman. He is my best friend because he is strong and kind, and we have the same interests and views. We like cycling, playing football, going to different places, and playing computer games. My friend is funny and clever. We enjoy spending time together деп ол балалар жазса болады. Listening, тыңдалым. Exercise 6. Listen to Arsen's talking about what he and his friends like doing. Match the people to the activities. 6-шы жаттығуда Арсеннің өзінің және оның достарының не жасағанды ұнататын туралы тыңдалымды тыңдайсыздар және олардың қайсы бала не істегенді ұнатады, соған қарай сәйкестендіріп шығуларыңыз қажет. First, Arsen F. Arsen likes playing tennis. Second, C. Rahim likes singing. Rahim ән айтқанды ұнатады екен. 3, G. Айгүл likes taking photos. Айгүл суретке түсіргенді ұнатады екен. 4, E. Гуля likes swimming. Гуля жүзгенді ұнатады екен. 5, D. Амир. Амир likes watching TV. Амир телевизор көргенді ұнатады. Writing exercise 7. Post your comment to Inkar's blog about your best friend 50 words. Инкардың блогына сіз комментарий жазуыңыз қажет, өзіңіздің жақын досыңыз туралы 50 сөзден тұру қажет. Hi Inkar, my best friend is Dana мысалы. We are in the same class at school. Біз мектепте бір сыныпта оқимыз. She is really friendly and kind. Ол досшыл және мейірімді. She is also very funny and always help me. Ол тағы да өте көңілді және әрқашан маған көмектеседі. That's great, Әлия. Бұл Әлияның жазған хаты. Дәл осы сияқты сіздер де өзіңіздің ең жақын досыңыздың атын және өзіңіздің атыңызды жазасыздар. Exercise 8. It's friendship day. Достар күні. Look at the example. Астындағы мысалға қарайсыздар. Then draw a card for your best friend. Дәл осы үлгідегі сияқты досыңызға хат жазасыздар, бояйсыздар. Happy friendship day. You keep all my secrets, you listen to my problems, and you always tell the truth. Thanks for being my best friend. Қалауларыңызға қарай әр түрлі форматта жасасаңыздар болады. No matter how old we grow, no matter how much distance we have between us, you will always stay in my heart. I wish you a very happy friendship day. Ал екінші суретте біз қаншалықты өссек те, біздің арамызда қанша ары қашықтық болса да, сіз әрқашан менің жүрегімде орын аласыз деген. Және мен сізге өте бақытты достық күнін тілеймін деп жазылған. Осымен 39-шы бетке дейінгі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге ұнаған пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.